hablando de Sudamérica, hay que hablar de Brasil. Se ha especulado mucho del papel de Neymar con esta selección y Casemiro salió a decir lo siguiente. Sí, está bien, es el mejor, por lejos. Todos tienen su propio estilo de vida y el de él es diferente, pero eso no lo hace menos profesional. Conozco su trabajo, su dedicación y sé cuánto Neymar ama el fútbol. Vamos a revisar sus números para ver esa profesionalidad de la que habla Casemiro en clubes. Miren nada más los últimos 9 años. Estos son los partidos que había jugado de 30, 28, 27, 31, 28, 29. Pasó a 7 en 2 años en la Liga Árabe y después a 16. Que tampoco son muchos en el Paris Saint-Germain, ¿eh? No, bueno, pero la diferencia claro, de un lado a otro. El último, lleva 8 años haciéndose idiota. La última vez que jugó 40 partidos, ¿verdad? La última vez que jugó 40 partidos fue con la camiseta del Barça. Claro, totalmente antes de llegar al Paris Saint-Germain, que es lo que estamos viendo. ¿Debe Brasil convocar a Neymar, Eric? Híjole. Por supuesto. Ahorita no. Para el Mundial, si está físicamente bien, yo creo que sí, porque no le sobra futbolistas creativos a Brasil. Este plantel, este roster de Brasil no es lo suficiente. Y si es a ver qué pasa con un Neymar físicamente bien en un Mundial, su último Mundial, yo sí me la juego. ¿Qué solucionó Neymar en 2022 y en 2018 y en 2014? Bueno, en 2022, si no está lesionado Neymar, le ganan a Croacia. ¿Qué solucionó? Es una realidad. Bueno, pero siempre pasa algo. realidad. Y en 2014, si no lo tercer si no se lesiona contra Colombia también, O sea, una siempre pasa algo que con lleva Neymar. ¿cuántos mundiales sin ser figura? Nos vamos a aferrar a la figura de Neymar cuando en plenitud no hizo nada, no hizo absolutamente nada diferente por así. Sí, tienes más. Sí tienes más. Yo os digo una cosa. Tienes más, por supuesto que tienes más. Tienes a Estebao. ¿Sí o no? Tiene Que no ha hecho nada con la selección. Como Vini no ha hecho nada con la selección. Pero tienes que apostar, no ha hecho nada con la tienes que selección. apostar por el presente y el futuro, no por el Rodrigo pasado. no ha hecho nada con la selección. Tiene que llevar a Neymar. No, ¿cómo? Porque si Brasil. Para eso te tiene que trajimos, confiar, Moisés. Sí. De verdad. Te lo voy a qué pobreza. argumentar. Tiene que llevar a Neymar porque si Ancelotti tiene que confiar en que lo arregle Vinicius. Claro, lo tiene que llevar porque Ancelotti no sabe trabajar sin futbolistas que te resuelvan la vida. Mal Ancelotti vamos. siempre como entrenador ha tenido futbolistas que no, el problema es que no se lo va a resolver. Sí. El problema de Brasil es que trajo un entrenador que no te va a solucionar las cosas por él mismo, porque siempre ha dependido. Está claro el tipo de jugador que es Neymar y el tipo de entrenador más ganador de la profesional que historia de es. Real Madrid. No es buen entrenador. Cuando ha tenido figuras que le han resuelto la vida. La historia de Madrid, no es buen entrenador. Bueno, cuando ha tenido que demostrar sus capacidades tácticas en equipos sin tantas figuras No, como Milán, el Everton. Madrid. No, Everton es un caso perdido para todos. No hables del Everton, por favor. Everton y Napoli. Mira el Napoli cómo lo hicieron Gattuso y Spalletti y cómo lo hizo Ancelotti. ¿Ves lo que hizo Carlo Ancelotti hace 2 años? Es un buen entrenador. Es un buen entrenador cuando tienes grandes figuras. Para Ancelotti, no Florentino, no party. Igual que para Mbappé, no penalti, no party. Para Ancelotti, no Florentino, no party. Brasil para está Lamine, felicísimo always party. con Carlo Always, Ancelotti always. y justamente Carleto ya habló de que Neymar necesita recuperar ese físico si quiere estar en ese This is mundial. what he's had to say about Carlo Ancelotti's impact with Brazil, the Brazil, obviously, national team manager. He said he's giving us confidence, making everyone feel comfortable, taking advantage of each player's best characteristics in their positions. He gives us peace of mind, making the work easier, and everyone enjoys it. Now, Shaka, some people have speculated that this is an indirect message, or maybe a direct message, I was about to say, to Xabi Alonso. I think without question, given what we've heard from Vinícius Jr. since the start of the season, given his unhappiness, which we've discussed, and given his success with Carlo Ancelotti at the helm of Real Madrid, his importance to that success, this is very thinly veiled, and that's put it as nice as I possibly can. And you understand, and you sympathize. Again, given the success with Ancelotti, given his frustration so far this year, he's not shy to make those feelings known. But Ali, hasn't he just been asked about his former Real Madrid coach, Carlo Ancelotti, and his current Brazil coach, Carlo Ancelotti? You know, he won a lot of things with this coach. Wouldn't he say something like this about Ancelotti? Well, yes, but I think we may have missed something in the graphic because I'm pretty sure that right above the start of the quote, it should have said, "Dear Xavi, comma," and then all of it. Look, it is true about Carlo Ancelotti, but it is a message.
It absolutely is a message. You don't have to read between the lines. It's right there, and it's telling you exactly like, hey, this guy gives me freedom. This other guy over here, he's taking all the freedom. He's taking all the joy. He's sucking the joy out of life. In fact, I don't want to be around him. I know, by the way, he dares to take me off the field. How dare he? Absolutely, there's a message here that is still very carefully crafted, I would say, and I would suggest, in that I'm not stepping on anybody's toes. I'm merely talking about Carlo Ancelotti. But let me just say, again, we're missing a part that says, Dear Xavi, come on. Yeah, missing Xabi's name out again. We've already seen that this season. Now, Mbappe's done so much for Real Madrid since he's arrived, Jules, and so much particularly this season. Could he also play the role of peacemaker here between Xabi and Vini? I guess, I don't think that's his role, but I guess he could do it. Of course, anybody could do it. I think you probably look more at Valverde and those kind of characters who've been there a long time, who know the house and the institution that Real Madrid is, really. But do they need a peacemaker for? I think it's very simple. Again, we go back to change of managers. When somebody arrives with different ideas, different philosophies, different methodologies, like we said earlier, you had a manager in Carlo Ancelotti that was the opposite of being rigid, right? Tactically, especially. Do what you want. Let's play the way you want. It's cool. I'm just going to manage egos and be your friend and dance when we win the Champions League together and smoke my cigar on the bus parade. And this is cool. I'm the coolest guy in the world. Perfect. And then you get Xabi Alonso, the complete opposite. Rigidity, structure, discipline, being strict. This is what we do. This is when the ball is there, this is what we do. When the ball is doing that, this is what we do. This is not what Carlo Ancelotti used to do. And when you're used to Carlo Ancelotti, and when you're Vinícius Jr, who feels like to be happy on the pitch, he needs to have the freedom, not the rigidity, then it's a massive change and a big difference. And I'm just not sure Vini is a guy that can express his potential and be fulfilled in a very structured environment. And that's the problem here. So then what do? I don't think it's about kind of making peace between Xabi and Vini. It's just, can he play in a structured team like the Xabi Alonso's teams are? Yes or no? If it's yes, great. You can do a great job together. If it's no, just find another club. You still haven't extended your contract. Jules just mentioned Fede Valverde as potentially a peacemaker. And I can see this conversation happening. Vini going to Fede Valverde and say, Fede, you got to help me out with this guy, man. I don't know what else to do. And Fede Valverde turns to Vini and says, bro, I got my own issues. He's got me playing right back. I don't want to be over there. I got my own issues. Let me sort myself out, then we'll talk about your situation. Yeah, worry about yourself. Take a question, okay. I can't see anybody in that dressing room have any kind of calming effect on Vinícius Jr. And I'll keep going back to it. When Vinícius Jr. was at his absolute best, when Real Madrid was winning Champions League a couple of years ago, and he was unquestionably the star player, Real Madrid put him on a pedestal that no one could take him off of. Now that Kylian Mbappe has come in and he's now the star player, he's the last person that Vinícius Jr. is going to be listening to at this point. So I think this is an issue of Real's own making, and I'm not sure that there's anybody who, outside of Carlo Ancelotti, who can fix it. So are you suggesting that a big-time player that gets pushed off the pedestal by a new incoming player who's a bigger name and a bigger brand and a bigger presence, that hurts some feelings? Well, much like Vinícius' statement, it's pretty easy to read between those lines. All right, okay. Let's see what Jules has got to tell us about the injury to Gabriel here. Is it serious? We don't know much yet. It's a bit early. The question was asked to Carlo Ancelotti after the game. He said he felt something in his groin on the right hand side. We saw that on the footage anyway. I guess if you're Mikel Arteta right now and any Arsenal fan around the world, you're just hoping that it is by precaution that Gabriel came off, that he would not be too serious, because in a week time they obviously play the North London derby against Tottenham, and after that they will have Bayern Munich at home in the Champions League, and then they go away at Chelsea the following weekend. So there's loads of massive games coming up for Arsenal, and the last thing you want is to lose Gabriel before those games. So I think the scan's probably booked for tomorrow, I believe. At least it's good he's in London right now, because the game was at the Emirates. They've been training at the Arsenal training ground pretty much all week for this game against Senegal. So he's
he's in familiar territory, if you want, which is a very good thing, even to be assessed by his own doctors, unlike other players who might be with the national team far away from where the clubs are. So that's the positive thing. But for now, we don't know too much about it. Carlo Ancelotti didn't seem too worried, I guess. But again, I don't think he knew too much about it either. E depois de tudo isso que a imprensa mexicana comentou, analisou, criticou e até exagerou, fica impossível não parar um pouco e refletir sobre a dimensão real dessa discussão em torno de Neymar, Ancelotti e a seleção brasileira. Porque o que vemos é uma mistura de preocupação, expectativa, crítica e ao mesmo tempo um reconhecimento de que Neymar continua sendo um personagem gigantesco no futebol mundial, mesmo vivendo um momento complicado da carreira. É impressionante como, mesmo longe dos holofotes europeus e sem estar no auge físico, ele continua provocando debates intensos em outros países. No México, por exemplo, alguns jornalistas tratam a possível convocação como risco, como se o simples fato de Neymar estar presente pudesse colocar tudo a perder. Outros já enxergam o contrário, dizem que deixar um jogador desse nível de fora seria um erro histórico. E Ancelotti está justamente no meio desse fogo cruzado, observando tudo de longe, medindo cada palavra e analisando calmamente o que realmente importa, que é o rendimento dentro de campo e não a espuma do debate internacional. É curioso perceber que, enquanto lá fora a discussão é se Neymar ainda tem condições de jogar uma Copa do Mundo, aqui no Brasil a conversa é completamente diferente. Aqui, a torcida se divide, claro, mas existe uma expectativa natural. Muitos sabem que Neymar é um jogador que pode decidir em uma única jogada. Outros acham que talvez seja a hora de buscar novos caminhos, novas peças, novos líderes. E no centro dessa tempestade está Ancelotti, que sempre tomou decisões com lógica, frieza e foco no coletivo, nunca cedendo à pressão externa, nem de imprensa, nem de torcedores, nem de opinião pública. E se tem uma coisa que o debate mexicano deixa claro, é que Neymar ainda causa impacto, mesmo sem tocar na bola. O fato de a imprensa de outro país discutir se ele deveria ou não estar no Mundial mostra o tamanho do nome que ele construiu. Jogadores comuns não geram esse tipo de barulho. Jogadores comuns não fazem discussões internacionais surgirem espontaneamente assim. Só grandes personagens têm esse poder. Mas a pergunta que fica agora é uma só. Será que Ancelotti está disposto a assumir esse peso? Será que ele vai querer carregar um jogador que está se recuperando fisicamente, mas que ao mesmo tempo pode mudar um jogo em 5 segundos? Ou será que ele vai preferir uma seleção mais leve, mais rápida, mais intensa e totalmente alinhada à nova geração que está aparecendo com força? A verdade é que cada lado tem um ponto forte. Neymar, quando está bem, é decisivo, criativo, imprevisível, e jogadores assim são raros. Mas também é verdade que ele precisa estar em condições reais de contribuir, e Ancelotti sabe disso melhor do que ninguém. Ele não vai levar um jogador apenas pelo nome. Ele vai levar quem estiver pronto, comprometido e com condições de ajudar o grupo dentro e fora de campo. E é justamente isso que torna esse debate tão interessante. Não existe resposta fácil, não existe lado certo. O que existe é um treinador experiente, acostumado a decisões difíceis diante do maior desafio que um técnico pode ter, escolher quem vai para uma Copa do Mundo representando um país inteiro. E no meio dessa confusão, dessa pressão, desses comentários que vêm de fora, surge um ponto que alguns ignoram. A decisão final não será do México, nem da Europa, nem da mídia internacional. A decisão será de Ancelotti e somente dele. E quando ele anunciar a lista final, pode ter certeza, o Brasil vai parar. Vai discutir, vai elogiar, vai criticar, vai se emocionar, porque Neymar continua sendo um dos nomes mais influentes do futebol moderno. Agora, eu quero saber de você aí do outro lado. Depois de tudo que vimos, tudo que ouvimos e toda essa polêmica que surgiu bem longe daqui, qual é a sua opinião? Neymar deveria ir para a Copa do Mundo sob o comando de Ancelotti? Ele ainda tem espaço para ser protagonista? Ou você acredita que é momento de renovar totalmente e buscar um novo ciclo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é importante e esse debate ainda está só começando. A gente se vê no próximo vídeo.